بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا أعز المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على بقية الله في أرضه، الإمام الحجة المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. سنشرع بقراءة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم، صفحة 262 في المصحف الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما تأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون سجد مستحبة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم ولا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, we have tawfiq to continue our study of Aqaid al-Imamiyya by the late Sheikh Mudaffar Rahmatullah alayh. Number 19 is now about aqidatuna fil Islam, our belief about Islam. As you know, Islam in the Arabic language originally means submission and offering peace. And perhaps the connection between these two is that you accept not to conflict, not to fight by being in a peaceful relation. So you submit to the other party, or you submit to the terms and conditions for a good relation. Salm means peace. Salam means peace. And sometimes salm means at peace, like inni salmun liman salamakum. And Islam, taslim, salam, salim, salim, salm, all are related. In all of them, there is a root which means peace and not having confrontation. But Islam is used also as a title for the religion which calls to submitting and surrendering ourselves to God. The path of all the prophets and messengers, in particular Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salam, and Yaqub, and all the prophets who came from that tradition. For example, when Yaqub alayhi salam was near departure from this world, إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ بَنِيهِ, he called his sons to be there, and he said, لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. You should not die unless you are Muslim, means submissive to God. So this is the meaning for this religion of submission to absolute truth, absolute beauty, which is Allah subhanahu wa ta'ala. And then sometimes it is used in a narrower sense, and that is for the religion of Islam, which is presented by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and is the final message of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, in lectures about Islam, for example, in the Shrine of Lady Masuma, alhamdulillah, I think we had 10 lectures about Abraham, the founder of Islam. But the Quran uses Islam in the sense of not Islam as a religion that started by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran talks about Islam as the tradition of Abraham, and Prophet Muhammad called again to the same tradition. And Abraham himself, of course, was a signpost, was a turning point, but Abraham also was following previous prophets, the same tradition. But Abraham became so important that Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. So we follow the path of Abraham, but Abraham himself, كان إن من شيعته لإبراهيم, he was following Prophet Nuh. So, in the Quranic sense, we have one religion. I have also given recently some lectures in University of Waterloo in
other places, in Winnipeg, in Italy, about the concept of religion in the Quran, and the concept of the book, and Islam. So my ideas are somehow the same as what Sheikh Muzaffar says, somehow is different. And I believe Islam is one religion, and you can talk about the last Sharia, not last religion. There's one religion. Sharia, codes of law, are different, not religions. And our Prophet didn't bring a new religion. Isa didn't bring a new religion. Musa didn't bring a new religion. It's one religion. And if you want to refer to these different parts of the same tradition, it's better to say Sharia, not Deen. Unless you mean by Deen Sharia, that's okay. But it's not a new religion. Anyway, this is not the time to expand on this, but please refer to those lectures. And I'm trying to explain what Sheikh Muzaffar says, which with maybe a few modifications, we can accept it. نعتقد أن الدين عند الله الإسلام. We believe that religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. This is actually the Quran. إن الدين عند الله الإسلام. But what does Islam mean here? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. What does Islam mean here? These are things that we need to discuss. His idea, which is very popular, also very common, is a scholarly and respected idea, though, as I said, may need some more technical enhancement, is that هو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها. So he says Islam as a deen is the last Sharia, which is the most complete and most perfect. Of course, I accept also this Sharia is the most complete Sharia. But as you see, there is a kind of shift between religion and Sharia. In any case, وَأَوْفَقُهَا فِي سَعَادَةِ الْبَشَرِ is more successful and more suitable for the felicity of Bashar, human beings. وَأَجْمَعُهَا لِمَصَالِحِهِمْ فِي دُنْيَا وَآخِرَةٍ. Better than other Sharia, is able to bring together interests of human beings in dunya and the hereafter. وَصَالِحَةٌ لِلْبَقَاءِ مَدَى الدُّهُورِ وَالْعُصُورِ. And it is something that is qualified to endure, to last throughout the ages and centuries and eras. لا تتغير ولا تتبدل. It's not changing, it's not transforming, it's not subject to any modification, any revision. وَجَامِعَةٌ لَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُهُ الْبَشَرِ. Islam has everything that human beings need. من النظم is نظم من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية. Individual social political systems are there. وَلَمَّا كَانَتْ خَاتِمَةَ الشَّرَائِعِ. And because this is the last Sharia, وَلَا نَتَرَقَّبْ شَرِيعَةً أُخْرَى تُصْلِحُ هَذَا الْبَشَرِ. And we don't expect, we don't wait, we are not waiting for any other Sharia to come to correct, islah, to reform, to correct, to bring to order this mankind which has immersed in injustice and corruption. So فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ يَقْوَى فِيهِ الدِّينُ. So no religion is going to come, no prophet is going to come. So this religion must be revived, be again strong.
ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا, had Islam been Islamic Sharia been, Sheikh Muzaffar said, if Islamic Sharia was implemented in the earth, complete and perfect implementation, not according to the wrong ideas, extremism, or etc. If the pure Sharia that the Prophet brought is implemented, لَعَمَّ السَّلَامُ بَيْنَ الْبَشَرِ, peace would be everywhere among human beings. وَتَمَّتَ السَّعَادَةُ لَهُمْ, and they would have happiness. وَبَلَغُوا أَقْصَى مَا يَحْلُمُ بِهِ الْإِنسان, and they would reach the highest dreams of humanity. من الرفاه والعزة والسعة والدعة والخلق الفاضل والخلق الفاضل, like having welfare, dignity, freedom, and being, affluent and great character. And لن قشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والإخاء بين الناس أجمعين. Injustice would have been disappearing from dunya, and love and brotherhood would be dominant and ruling the world. وَلَنْمَحَ الْفَقْرُ وَالْفَاقَةُ مِنْ صَفْحَةِ الْوُجُودِ, poverty and need would be erased from the whole world, the whole existence. وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين. Now you may say, Sheikh Muzaffar, but the reality of Muslim world is not what you say. There is poverty, there is zulm. He says, yes. If you see today, if you observe today, this embarrassing mukhjala, well, muzriya, this, from Isra means, bringing kind of low condition, tazdari a'yunukum, means this humiliating, embarrassing and humiliating condition among people who call themselves Muslims. You see, there are people who call themselves Muslims. There is no peace, there is no justice, there is no condition. He says, فَلَأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِي فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُطَبَّقْ بِنَصِّهِ وَرُوحِهِ. It's because the Islamic religion, Islamic Sharia, has not been implemented exactly according to the scriptures and with its spirit. The spirit of law has not been observed. From when this problem has happened? Is it recent? No. ابتداءً من القرن الأول من أوله. From the first century we have this problem. Of course, we had Prophet sallallahu alaihi wasallam. We had, Imam Ali alayhi salam. We had Imam Hassan for some time. Some Muslim caliphs were better than others, but we have from the first century problems with, people like Yazid, Muawiyah, and Marwan, and then Abbasid, and this problem is not a new problem. واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا. And our condition, we people who call ourselves Muslims, our condition has continued and has gone from bad to worse up to today. Of course, he wrote this about 70 years ago. Now, or 80 years ago, 78 years ago. Alhamdulillah, there have been important progress, developments, revivals, awakening. So the situation has improved, but still we have lots of problems in the Muslim world. So, فَلَمْ يَكُنِ التَّمَسُّكْ بِالدِّينِ الْإِسْلَامِي هو الذي جرى على المسلمين هذا التأخير المشين. It's not holding on to Islamic religion the reason for taking Muslims so backward and stopping them from progress. It's not because of they follow Islam and as a result they have reached this point. No, it's بالعكس.
إن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى سعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور. It's quite opposite. Because they rebelled against the teachings of Islam, they underestimated Islamic laws, and because of a spread of injustice among Muslims from people who are in power like muluk to ordinary people, from the elite to the lay people. This problem, unfortunately, is a problem many times from top to bottom. And this has weakened and affected the movement for progress and has weakened their power, has damaged their morals, and has brought them, dishonor and difficulties and problems. فَأَحْلَكَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. Allah has then, because of their sins, taken away from them their dignity and success. Because if any nation are not listening to the instructions of Allah subhanahu wa ta'ala, which are wise and which are for our own interests, if you don't listen, you are going to lose your value, your significance. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. If Allah has given a nation some blessings, He will not take it away unless they change. If we change, He will take away His blessings from us. As also Allah said, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. If you deviate from your religion, if you go backward, then Allah brings another group that Allah loves them and they love Allah. So Allah is not considering title. You say, I'm Muslim, I am Christian, I am Jew, I am this or that. What is the reality? تلك سنة الله في خلقه إنه لا يفلح المجرم. This is a divine law. It's a divine universal law. It's a sunnah of Allah that those who are criminals would not have falah, would not have happiness and success. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ. On the other hand, if there are towns, villages, towns, whose people are righteous, Allah is not going to destroy them. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. And if there are villages or towns which are unjust, the people there are unjust, then Allah may take them, and this take would be very strong and severe and painful. So, how can you expect from this religion to save this ummah from problems and tragedies when this ummah, in large, not all of them, but in large, they have just taken it as ink on the paper, and they only implement a small part of it, especially maybe mostly the personal part of it, not social part of it. إن الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه وأشباهها من أول أسس دين الإسلام. Faith, trustworthiness, truthfulness, sincerity, having good interaction with people, giving preference to the needy people, to love for your brother what you love for yourself, and things like that. These are from the first foundations of this religion. وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ وَدَّعُوهَا مِنْ قَدِيمَ أَيَّامِهِمْ إِلَى حَيْثُ نَهُمْ. Unfortunately, many Muslims have said goodbye to these foundations. وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ بِهِمُ الزَّمَنُ وَجَدْنَاهُمْ أَشْتَاتًا وَأَحْزَابًا
فرقا. And you see, by passage of time, things become worse because they are divided into sects, into parties, into different groups. يتكالبون على الدنيا, they are very greedy about dunya. And يتحاننون على الخيال, and they go after false dreams and imaginations. وَيُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, they do takfir of each other. This group says you are not Muslim, the other group says you are not Muslim. Of course, it's not that it's true about every Muslim or every Muslim group, but these are some general, phenomenon. بالآراء غير المفهومة بالأمور التي لا تعنيهم, and because of opinions which are not understandable or things which are not relevant to them, they do takfir of each other. فانشغلوا عن جوهر الدين, so they have become preoccupied with these things and they have no enough attention to the substance and essence and core of religion. وعن مصالحهم وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم, and they have no enough attention to their own interests of their society. For example, one of the discussions which was very hot and caused takfir, imprisoning, killing sometimes in the time of Abbasids, for example, was the issue of, is Quran eternal or created? There was a niza, a debate about khalq al-Quran, whether the Quran is created or is eternal. Al-Qul bil-Wa'id, for example, is Allah necessarily keeping his threats, or he can threaten and then forgive? For example, he said, if you do this, I'm going to punish you, but then he may forgive. Because according to Mu'tazilats, Allah should keep his promises for reward and should keep his threats also. But many Muslims say no, he can forgive when it comes to threatening. So there were debates about this issue. Or about Raj'ah. Raj'ah is an idea that Shia believe, some people don't believe, no problem. You believe whatever Allah, in his knowledge, accepts, but you should not do takfir of each other for these issues. وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ أَوْ سَيُخْلَقَانِ, are heaven and hell created or they will be created? وَنَحْوِهِ هَذِهِ النِّزَاعَاتِ الَّتِي أَخَذَتْ مِنْهُمْ بِالْخَنَامِ, and they were somehow suffocated because of being busy with these debates. وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, some of them excommunicated the others. Today, unfortunately, we see that how some, in the name of Islam and Islamic State, killed Muslims, killed, pilgrims, destroyed mosques, Husseiniya, shrines, in the name of Islam. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على انحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم إلى حيث الهلاك والفناء. If it indicates anything, indicates that they have gone from the path which are well paved and well prepared, like main road, they have gone to wrong paths that takes them not to the destination, takes them to destruction. They have gone out of the right way. وَزَادَ الْإِنْحِرَافُ فِيهِمْ بِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ, and by passage of time, it has become more and more, the deviation has increased. حَتَّى شَمِلَهُمُ الْجَهْلُ وَالضَّلَالُ, and then ignorance and misguidance has spread and embraced. وَانْشَغَلُوا بِالتَّوَافُهِ وَالْقُشُورِ, they became superficial and taking only the surface of the things, and superstitious ideas, wars, hurub, mujadilat, mubahat, debating, arguing, saying we are better than you. فَبَقَعُوا بِالْأَخِيرِ, finally they have fallen into hawiyatan la qa'ra, into a well that has no end. يوم تمكن الغرب المتيقظ
العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام. So they have unfortunately gone to the wrong direction, have not been able to develop themselves, have not been able to acquire Islamic values and virtues, and then their enemies, they have been yaqid, they have been awake, and they try to use this weakness to take over control over their lands and their countries and their governments. And he says, we don't know how long this is going to take. لا يعلم إلا الله تعالى مداها. Only Allah knows how long this is going to take. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. And if we were righteous, Allah would not have, let this happen. But unfortunately, this is the situation. ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يراجعوا إلى أنفسهم. The only way for us today and tomorrow is that we should go back and evaluate ourselves. We should examine ourselves. يحاسبوها, يحاسبوا أنفسهم. Allah Ta'ala, we must question ourselves why we didn't practice Islam enough. وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم. They should purify themselves. والأجيال الآتية, and next generation. بتعاليم دينهم القوية, and teach them the upright teachings of this religion. ليمحو الظلم والجور من بينهم, so that injustice disappears among them. وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى, so that they can save themselves from this great calamity. ولا بد بعد ذلك أن يملأوا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما. Then people, Muslims, should fill the earth with social justice and equity after it's filled with injustice. Why we say Muslims, although in the hadith says Yamla'ullahu bihil ard, because Imam leads, but he needs people. As the Quran says, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. If Imam was supposed to fill the earth with justice himself, he could have done it 1,000 years ago. We need people to be ready to rise and work for spreading this universal justice and peace. كما وعدهم الله تعالى, Allah has promised them, if they bring their contribution, Allah would help them and this would happen. كما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان. It is also expected from their religion. Islam is the last religion, so this religion must be able to remain till end of dunya and must guide people to it. So if we listen to it, it has the ability to guide us till end of this world. ولا رجاء في صلاح الدنيا وإصلاحها بدونه. There is no hope for reform and for good condition for the world without this. ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما ألق فيه من أوهام وألصق فيه من بدع وضلالات. We need an imam, a leader with those characteristics that divinely appointed leaders have, that can remove from Islam those wrong, false, superstitious ideas that have been tied and attached to Islam, which are not part of Islam, and those heresies and misguided ideas that have been attached to Islam. Imam should come and remove these. وَيُنْقِذْ الْبَشَرِ وَيُنَجِّيهُمْ. Save humanity, rescue humanity from what they have reached, which is inclusive corruption, enduring injustice, continuous invasion, واستهانة بالقيم الأخلاقية, and undermining moral values, والأرواح البشرية, undermining, underestimating
human lives. We need this Imam to come. Ajjalallahu farajahu wa sahala makhrajahu. May Allah hasten his reappearance and make his advent easy, inshallah. So, no person, Muslims and non-Muslims, should think that the problem that we have today in the world is because of religions, because nowhere religions are really followed. Do you think in the West Christianity is followed? No. Do you think, for example, in Muslim countries Islam is followed? No. Do you think, for example, in some countries Hinduism or Buddhism are followed? No. Which country is saying that we are following, even on the paper, many countries don't say we in their constitution that we follow this religion or that religion. Exceptionally, some of them say on the letter, on the paper, they say we follow religion. Very rare, because they have become secular. Even those who on the paper say we are this and that, how much they really implement Islam or Christianity, whatever. So our problems are not because of religions, although maybe some religions can create problems. I'm not defending all the things which are called religion, but I'm saying it's not fair to say the greatest troublemakers in the world are religious people or religious leaders or mosques and churches and temples. This is not true. The main problems of the world are the same problems that have always been there. And that is forgetting Allah subhanahu wa ta'ala, losing our sincerity, becoming arrogant, not being satisfied what we have and try to do zulm, taking rights of people to our side, misuse any sacred thing, misuse anything that can mobilize people to our own advantage, division, suspicion, short-sightedness. These are human problems that have always existed and still exist. So no one should think if there are problems in Middle East or some place because of Islam, or if there are problems in some places because of Christianity. No, you have to be more sophisticated, you have to be more insightful and go deep into every society. Even two neighboring countries may have different situations. You cannot generalize, and say, our problems is because we are, Muslims or we are this or that, no. On the other hand, look at what Islam has achieved in the history. Islam managed to change the society of Jahiliyyah, ignorance, to a society in which people used to love and die for each other. People who were soon in the first row of sciences in the world, they were pioneers in sciences, even secular sciences, even in chemistry, medicine, biology, mathematics, in astronomy. If there was a problem in Islam, what brought those people so quickly, so high? The problem was not in Islam, the problem was in, unfortunately, many of those rulers, many of people who had influence, power, and also foreign interference, invasion, occupation. And indeed, it is mu'jiza that still Islam, alhamdulillah, has remained strong, and they have not managed to destroy all the manifestations of this faith. And this faith today is, maybe without an exaggeration, the most vital and most energized faith. So this is our aqidah about Islam. عقيدتنا في مشرع الإسلام. مشرع means lawmaker or legislator. Our first musharri, of course, is Allah subhanahu wa ta'ala.
But under Allah subhanahu wa ta'ala, the one who has brought this Sharia to us, under Allah, by designation from Allah, is our Prophet. So what is our aqidah about the Prophet? نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. We believe that the one who has brought Islamic mission and message is Prophet Muhammad, the son of Abdullah, the son of Abdul Muttalib, salawatullah alayhi. وهو خاتم النبيين. He is the seal of the prophets. Khatim means the one who finishes and ends. Khatam is ma yukhtamu bih, seal, because they used to have their seals on their rings. They used the rings as their seal. Their name was here, and they used to like stamp it as their seal. Khatamun Nabi'in means the last one. As if we have a list of the prophets, he's the last one. Wasayyidul Mursalin, and he is the last prophet and the best messenger. And of course, because every messenger is Nabi, so Khatamun Nabi'in also is Khatamul Mursalin. This is for sure. No, there can be no Rasul who is not Nabi. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. So he's Rasul of Allah and Khatam al-Nabiyin. So he's also Khatam al-Mursalin. وأفضلهم على الإطلاق. Among all the prophets, he is the most distinguished. كما أنه سيد البشر جميعا. Also among all human beings. Because the prophets are at the top, and among them our prophet would be the most outstanding. لا يوازيه فاضل في فاضل. No one in merits can be equal to him, next to him. ولا يدانيه أحد في مكرمة. No one in any honorable quality can come close to him and be similar to him. ولا يقاربه عاقل في عقل. We believe the prophet was the most intelligent, the most wise person, the wisest person, as we had in the discussion about characteristics of the prophets in the series on the Quran, that Allah found him to have, the greatest heart, the most humble, and he was also the most intelligent. We had several hadiths that he had these qualities. وَلَا يُشْبَهُ شَخْصٌ فِي خُلُقٍ. No one is like him in traits of character. وَإِنَّهُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. The Quran says he is on great character. He has great character. ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ نَشْأَةِ الْبَشَرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. And when we are saying that he had the best akhlaq, the best merit, means from beginning to the end, not from the time he came to the end or only at his own generation. No. Throughout the history, we believe that he had the greatest character. Then we go to the discussion about the Quran. I think this is enough for tonight. And if there are questions, inshallah, we can take them. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you very much, Sheikh, for another great lecture. We have enough time for 2 or 3 questions. So the first one is, if we say that all prophets followed and propagated a single message, which is Islam, why did they then have different shari'ahs or laws? Not everyone had different sharia. Many of them had the same sharia. First of all, Allama Tabatabai Rahmatullah Alayhi says, the first prophet and Rasul who brought Sharia is Prophet Nuh. Before Nuh, there was no Sharia. There were maybe some instructions, but nothing like a systematic code of law.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. So before that there was no Sharia. After Nuh alayhi salam we have Sharia. But not every prophet has a new Sharia. There were some Sharia. Maybe, for example, the prophets who were Rasul, or those who had, some book, or those who were, Ulul Azm. I don't know, and no one knows how many Sharia we had, but for sure not every prophet had Sharia. And even these Sharia, in principle, they had many similar ideas. For example, in all of them there was Salat, in all of them there was fasting, in all of them there was Zakat and charity. Theft was prohibited, adultery was prohibited, lying was prohibited, killing and murder was prohibited. There are many similarities in principles, but then it comes to details. They were different because they were trying to fix the situation of a certain time. But Islamic Sharia, since it's the last one, has to be able to adjust itself to all circumstances. Therefore, in Islam, we have principles and rules which are not changeable, but we have also a methodology of ijtihad that helps us to apply those principles to the varying situations. Part of it is because of having those principles, part of it because of leaving many things free and empty so that we can adjust it according to the interests and harms. So, for example, we say for food, you observe few things. There are certain ingredients that you have to avoid. It should not be harmful. It should belong to you, and few things. Then we can have lots of different types of cuisines and meals, and you can be vegetarian, or you want to be vegan, or you want to eat meat. You can do many things within those parameters. But by the passage of time, if we come to know that certain types of food are harmful considerably, we can say, okay, this is to avoid. For example, maybe in the past they were not very clear about harmfulness of smoking. Now we are very clear that smoking is very harmful, very, very harmful. So now some Maradas say it is prohibited. Maybe after some time, all would say it's prohibited, or some say it's prohibited for those who want to begin. So by the passage of time and increase in our understanding of scientific facts or experiences, we can apply the rules that we have to different scenarios. The rule is not changing. Everything which is considered to be harmful to your health is prohibited. What is not, what is harmful, what is not, then can change. For dressing, we have certain things to observe: modesty, certain materials, for example, men should avoid, like silk, for example, and it should belong to you. But then you can have different design, different styles, but you should consider few general guidelines. So Islamic Sharia is the last one, which has ability to be adequate for all the circumstances that are going to be there in the world from advent of Islam till the end. But previous Sharia, which we don't know how many there were, it is not a matter of thousands or hundreds, they had some commonalities and some differences. And the reason for those differences was because of the growth of human beings, advancement of human relations, and changes in circumstances. Thank you very much. You're welcome. The second question is, can you please elaborate on the concept of tark al-awla regarding the prophets not committing sin? Is this the commonly held position within Shia theological thought? Because we don't believe in sins. For the prophets and messengers, we believe that they are ma'soom, they are infallible. So when there are cases
that we learn from the Quran or Hadith, that a prophet did something that then later he regretted or asked for forgiveness, or if Allah subhanahu wa ta'ala blames a prophet, we have to understand the true meaning of these verses, because sometimes these verses are mutashabihat. And in order to understand them, you have to understand the entire Quran, and you need to refer to the teachers of the Quran. Alhamdulillah, Ahlul Bayt alayhimus salam have clarified for us these verses. And some of our ulama have written books on this. Sayyid Murtada, the book Tanzihul Anbiya. The whole book is about defending the prophets against these kind of accusations. So, if there is a case that is proved that a prophet did something that he regretted or he asked for forgiveness, they are not legal sins, as we call it. Something that for me is haram and they did it. If something for me is haram, for them is also haram and they don't do it. But there are things that they may do which is not haram, means for us, because Sharia is for everyone. For us is not, of course they had some particular rulings extra maybe, but generally Sharia is for average people. So they observe Sharia, but they did something that although was permissible, but not expected from them. For example, if there are two options, the best and the good. If they did something which was not the best, they felt this is wrong. Because Allah has been the most generous with me, has been more supporting. Allah has made me a prophet, a messenger to guide people. How can I fail to do the best and do something which is not the best? So they consider this as a crime for themselves, as a guilt for themselves. So tark awla means not to do what is better, do the one which is good, not the better or the best. So this is what we can apply to cases that we are sure that our interpretation relates to them, because some of the things that they say doesn't relate to the prophets actually. For example, abasa wa tawalla, it doesn't relate to our prophet, it's about someone else. But if it's related to the prophets, then it's not certainly a fiqhi sin, it can be tark awla, or something that is what we say hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, means something which is good for righteous people, but for those who are muqarrab is considered to be bad, like the painting of a person who is in the primary school. If this painting is made by a person who is studying painting at university, is not good. If the child makes this painting, we say MashaAllah. If that university student makes this painting, we say La ilaha illallah. Thank you. We have time for one more. Okay. So is there a difference between ego and nafs? And if there is, what is the distinction? Yes. Ego is clear what we mean by ego. But the nafs, we have to clarify what we mean by nafs. Ego is, I have a lecture on ego actually. We talked with our Focolare friends in the UK about how to get rid of ego. So that's, I think it's available on YouTube. Ego is the nafs which is not purified, which is not trained, which is not disciplined, selfish, impatient, hasty, ungrateful nafs is ego. It's a lower aspect of myself. But nafs is more inclusive and more general.
nafs can be ego, but we have also nafs as the divine and godly aspect of humanity. We have human soul, and then this human soul can even become better and become nafs mutma'inna that not every human has. So there are lots of potentials in human nafs and lots of different aspects, especially in transcendent philosophy. The idea is that all different levels of nafs are connected. Nafs al-nabati, vegetative soul, animal soul, human soul, all are different levels of one nafs, and that one nafs can so much change and develop that, according to Mullah Sadra, can become a new reality. He believes that we are not one type. We are several types, several anwa. It's not one type, because we can change ourselves through, substantial motion, through self-development, or na'uzubillah, by downgrading ourselves and degrading ourselves. So if you say nafs, you have to say what you mean by nafs, then we can compare it with ego. But ego is very clear, as I said. Ego is certainly negative, but nafs can be nafs ammare, can be nafs mutmainne, can be nafs hiwani, nafs nabati. We have to see what we mean by nafs. Thank you very much, Sheikh, for a very informative 14th night. Alhamdulillah. Have you heard my also terminology? I say, in addition to ego, now we have e-ego. E-ego is for social media. You can write a paper on that one too. Thank you very much, Sheikh. Now I'll pass it over to Brother Hadi Al-Khafaji to recite a short excerpt from the Munajat of... Please pass it carefully. Pardon? I say pass it carefully to him. Okay. By the way, tonight is the night of Milad, so I should, inshallah, congratulate all of you, and inshallah, you have a great night and day tomorrow, inshallah. May Allah, because of Imam Hassan, inshallah, add to our ma'rifah and love for Ahlul Bayt and each other. Thank you very much, Sheikh, and you as well. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناجاة الشاكرين إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالإهمال والتطيير وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن فنائه آمنين بساحتك تحط رحال الراجين وبعرصتك تقف آمال المسترفدين فلا تقابل آمالنا بالتخييب والإياس ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاس إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري
وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري. جللتني نعمك من أنوار الإيمان حللا، وضربت علي لطائف برك من العز كللا، وقلدتني مننك قلائد لا تحال، وطوقتني أطواقا لا تفال. فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها. فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر. فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك، فتمم علينا سوابغ النعم، وادفع عنا مكاره النقام، وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلا. ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك، حمدا يوافق رضاك ويمتري العظيم من برك ونداك، من برك ونداك يا عظيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.